Pagka power on natin, pindutin natin yung Windows keyboard R para ma-reinstall natin ang Mac OS. So paglabas ng OS X utility, punta tayo sa this utility. Continue. Tapos select natin yung Mac, erase. Ayan, Macintosh HD, erase. Click erase. Tapos, are you sure you want to erase the partition Mac HD? Erase. Ayan, erasing. Tapos, install na natin yung OS system. Balik tayo dito sa OS utilities. Click reinstall OS X. Click continue. Tapos OS X, yes you might continue. Tapos to download and restore OS X your computer's security will be verified with Apple. Continue. An error occurred while repairing the installation. Yun lang. Nag-i-error. So balik tayo dito sa OS utilities. Punta tayo dito sa utilities. Punta tayo sa terminal. At i-type natin yung bash. Enter. Tapos date. Enter. So yan, magkaiba siya ng date. So ayusin natin yung kanyang date. So ayusin natin yung date. Date. Spacebar. December 10. 6:50 PM 2025. Enter. So tama na yung date natin. Balik na tayo doon sa verify natin. Bash date December 10 1850 pass 2025. So close na natin yung terminal. Close. Balik na tayo sa reinstall OS. Continue. Continue. Install OS X. Continue. Loading installation information. Agree.
Tapos agree. Tapos select Macintosh HD. Install. Signing to the Apple Store. Tapos ilagay natin yung ating Apple account.